Words that are unfamiliar will come up all the time. So instead of translating them into English, here's what I would do. Kroger es un almacén. ¿Sí? Sí. It can seem like a zero-sum game. How do you stay in the target language when you're teaching high school Spanish if you don't want to break into English, but you also don't want to spend so much time acting out every single word that you say? You want students to feel like they're really in a safe place and that they can comprehend. So these are the strategies I use first semester, level 1, high school Spanish for staying in the target language. You'll notice that all of the strategies that I show you today are low prep, if any prep. And that's my favorite, right? So here's some stuff that's worked for me. I'm really excited to share with you. And let's get started. All right, so I will tell you that I use the whiteboard so much in my classes. Instead of a lecture tool, I use it as a way to aid in comprehension. Words that are unfamiliar will come up all the time. So instead of translating them into English, here's what I would do. El almacén. El almacén. Repite. El almacén. First step, El write the word. almacén. Muy bien. Almacén. Almacén. Perfecto. Muy bien, muy bien. And that serves as my anchor. Anytime I say the word almacén in this whole conversation of CI, of comprehensible input, after this, I will point to almacén every single time. El almacén. ¿Qué significa el almacén? Almacén. Almacén. ¿Qué significa? ¿Qué significa almacén? Almacén. ¿Qué significa? ¿Qué significa el almacén? Pues, por ejemplo. ¿Entiendes? Ejemplo. ¿Entiendes? Ejemplo. ¿Sí o no? Es como inglés. Ejemplo. No. Words that are unfamiliar will come up all the time. Por ejemplo, Kroger es un almacén. Kroger es un almacén. ¿Sí? Sí. Otro almacén. Aldi. ¿Tú sabes Aldi? Sí. Aldi es un almacén. Aldi es un almacén. Kroger es un almacén. Aldi es un almacén. Kroger y Aldi son ejemplos. So now has carved its physical space in the classroom, and that's really helpful to refer back to. De almacén. Ejemplo. Instancia. ¿Sí? Sí. Otro ejemplo de almacén. Wegmans. ¿Tú sabes Wegmans, sí? Sí. Wegmans es un ejemplo también. Otro ejemplo. Wegmans. ¿Así? ¿Se escribe así? ¿Es correcto? Wegmans, ¿así? Bien. Wegmans es un almacén. Repite, el almacén. El almacén. Sí. Un almacén. Repite, un almacén. Un almacén. Sí, tenemos un almacén aquí, ¿sí? Kroger es un almacén. Aldi es un almacén. Wegmans es un almacén. ¿Sí o no? Sí. Alright, so what did I do in that? Introduced some new words, but I really circled and hammered home a couple words and a couple constructions. Even though I was trying to teach the word almacén, I was giving them plenty of comprehensible input with the verb es, with the verb ser, right? Instead of just saying almacén, Kroger, Aldi, Wegmans, almacén, ¿entiendes? Instead of doing that, I continually used simple, but still full sentences. And that's a great way to get them used to understanding full sentences, and that gives them input that they can understand, but still models for them subconsciously how that verb is used. ¿Entiendes? Almacén. ¿Entiendes? Sí. ¿Sí? Kroger, Aldi y Wegmans son ejemplos
ejemplos de almacenes. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Okay. Nueva pregunta. ¿Qué tiene un almacén? ¿Qué tiene un almacén? Un almacén tiene... Un almacén tiene amigos. ¿Amigos? No. No. Un almacén no tiene amigos. Un almacén tiene... ¿Un gato? Miau. No. ¿Tiene? No, un almacén no tiene un gato, ¿sí? Un almacén tiene comida. ¿Comida? Sí. Sí. Un almacén tiene la comida. Comida, sí. El almacén o un They almacén. have an idea of what it means, and then every single time I repeat the word, I will point to that same word the same time that I wrote it on the whiteboard. Tiene la comida. Sabroso, ¿sí? Delicioso. Un almacén tiene la comida. Perfecto. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes? ¿Entiendes almacén? Ok. Pregunta nueva. ¿Listo? ¿Sí? Próximo. Continuamos. McDonald's. ¿Piensas que McDonald's es un almacén? McDonald's. A ver, el almacén. Kroger es un almacén, ¿sí o no? Sí. Aldi es un almacén, ¿sí o no? Sí. Y Wegmans es un almacén, ¿verdad? Sí. Sí, claro, sí, María, nosotros sabemos, ¿sí? ¿Es McDonald's un almacén? No. No. Pero McDonald's tiene comida. Espera. McDonald's tiene la comida. McDonald's tiene la comida, ¿sí? Delicioso. ¿Sí? Comida. McDonald's tiene la comida, ¿sí o no? Sí. Pero McDonald's no es un almacén. ¿No es un ejemplo del almacén? ¿Sí o no? Sí. No. Cuidado. Kroger es un almacén. Aldi es un almacén. Wegmans es un almacén. McDonald's es un restaurante. ¿Entiendes la diferencia? Aquí. McDonald's no es un almacén. Kroger es un almacén. Aldi es un almacén. Wegmans es un almacén. McDonald's no es un almacén. McDonald's es un restaurante. Un restaurante. So every time there's a new word, I write it on the board. McDonald's es un restaurante, ¿sí o no? Sí. Pero McDonald's tiene la comida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Kroger y McDonald's? ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo idea. ¡Ding! Yo tengo idea. If you're talking 90% of the time or more in Spanish, you're going to say words that are unfamiliar to them. ¿Entiendes? McDonald's sí tiene la comida. ¿Sí? Kroger sí tiene la comida. Pero un almacén, por ejemplo, Kroger, un almacén, por ejemplo, Aldi o Wegmans, tiene los ingredientes.
Ingredientes. Los ingredientes. ¿Entiendes? Ingredientes. ¿Tú entiendes ingredientes? Sí. Sí, como inglés, ¿no? Simple, simple. Los ingredientes. Por eso. Aquí estamos. Un almacén, por ejemplo, Kroger. Por ejemplo, Aldi. Por ejemplo, Wegmans, ¿sí? Un almacén tiene los ingredientes. Aunque también un almacén tiene comida y McDonald's tiene la comida. ¿McDonald's es un almacén? ¿Sí o no? No. No, muy bien, fantástico, porque McDonald's es ¿qué? ¿McDonald's es ingredientes? No. No. ¿McDonald's es una idea? No. No. ¿Qué es McDonald's? Restaurante. Sí, exacto. For low level, like level 1 novice students, I will write down the sentence frame of how to respond to that question as well. Aquí. ¿Cuál es tu almacén favorito? Mi almacén favorito es ... You know? Cool. Aquí. Kroger es un almacén. Sí. Aldi es un almacén. Sí. Wegmans es un almacén. McDonald's no es un almacén. ¿Qué es McDonald's? Un restaurante. En oración completa. McDonald's es un restaurante. Muy bien. McDonald's es un restaurante. Repite. Restaurante. 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 ¡Perfecto! Sí, McDonald's es un restaurante. Repite. McDonald's es un restaurante. McDonald's es un restaurante. ¡Qué bonito! Inteligente. Tú eres tan inteligente. Perfecto. Ok. Por eso, McDonald's tiene comida. El almacén tiene comida. Sí. Pero McDonald's es un restaurante. Sí. Kroger es un almacén. You also saw me using proper nouns that translate as the same thing, obviously, but that are already familiar to the students. Kroger, Aldi, they already know that those are examples of grocery stores without me having to say in English, grocery store, you know? So when you have level 1 students, use proper nouns that they're familiar with. All right, another example. Let's say we run into a word that they don't understand, because again, a lot of this comes up because I'm talking to them in the target language all the time. Ok, palabra nueva. Fácil. So I wrote fácil on the board, and instead of finding proper nouns or Repite. giving Fácil. examples of it to help them Fácil. understand, what I did this Sí, time is I just fácil. did this. Fácil. ¿Qué significa fácil? ¿Qué significa fácil? Qué raro, ¿no? Qué extraño. Qué extraño. ¿Sí? ¿Tú entiendes fácil? ¿Sí o no? No. Ok, no pasa nada. Está bien, yo estoy aquí para ayudarte. Está bien. ¡Salud! ¿Estás bien? Sí. ¡Salud! Fácil. So this is a super quick way that I love. Leverage a synonym that is a cognate. Fácil es igual, igual a simple. Fácil es igual, es el mismo a simple. Repite, fácil, simple. ¿Es simple? No. Simple. Muy bien. Fácil es el mismo que simple. ¿Entiendes ahora fácil? ¿Entiendes? Perfecto. That Fácil, will ¿no? instantly help them understand what that word means. Fácil es el opuesto de difícil. Or an antonym that is a cognate. In this case, simple, obviously simple and difficult, difícil.
super easy ways, and you can use the equal sign like I did here. Fácil no es difícil. ¿Entiendes? Fácil es el opuesto. Fácil es el opuesto de difícil. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Por eso, ¿qué significa fácil? ¿Qué significa fácil? Simple. Sí, pero en oración completa. Fácil significa simple. Muy bien, cuidado, cuidado. Fácil. Fácil. No es fácil. 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 Muy bien. And then I encourage them to write it in their notes like that with that equal sign, because then they're getting familiar with what that word means, using a cognate that they won't easily forget because it's so recognizable from English. But it's still avoiding translation. When I use comprehensible input, when I introduce new words, I use some of these strategies and they can be done on the fly, which is great because staying comprehensible means reacting on the fly when a student doesn't understand something that you're saying, or that you find yourself needing to use a word that you think they don't already know. Sometimes it's just way easier to explain what it is with a picture. But again, I'm into low prep comprehensible input. So if a word came up, like a word came up the other day, green beans. And I was like, okay, I'm trying to use the word green beans because I'm talking about Thanksgiving or whatever. How am I going to teach them in Spanish 1? How am I going to say something that's comprehensible? I could say green vegetable, but there are so many green vegetables. Not to worry. Something like that. Easiest thing to do, I pull up Google Images, flash it up on the board. It's that easy. They instantly get it. Super easy, low prep, and as long as you have Safe Search turned on, like, pretty foolproof. Again, you know, I always put it on my screen and then flash it up, but it only takes like 30 seconds tops. It's a great way to instantly be comprehended. So these are the strategies I use first semester, level 1, high school Spanish for staying in the target language. It helps my students comprehend what I'm saying and build up their confidence that they really can exist in a space of only the target language. So try these in your classroom. Let me know what questions you have. And if you're ready to level up, I have another video with the next level of strategies. If you've mastered these or your students are a little bit more advanced, the next video will show you how to stay in the target language with concepts that are a little bit trickier to like draw or act out or find an easy cognate for. So if you're teaching intermediate or advanced students, go check out that video. All right? Awesome. See ya.